കേറും. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് സുമു. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. 130 കോയിനുണ്ട്. ഇതിനൊരു 130 കോയിന് വിയറിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. വിയറ ചേട്ടാ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സെറ്റാക്ക്. പറ്റിച്ചില്ലേ, പോയില്ലേ കുട്ടിമാമേ. ജസ്റ്റ് മിസ്. നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയാക്കാന്നുള്ള മോഹമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ട്. ശരിയാവൂല എന്ന് മനസ്സിലായിപ്പ. രക്ഷയിലടക്കേ കുറെ നോക്കി, ഡിവിഷൻ കുറെ നോക്കി ഞാൻ, ശരിയാവണില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തി നോക്കി. ഉണ്ടോ ബ്രോ? കളിക്കാൻ എനിക്കൊരു സുഖമില്ല. കളിക്കാം. ഇത് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. സ്പീഡൊക്കെ നല്ലതാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടോപ്പ് ലെവല്. പക്ഷെ ഗെയിം പ്ലേ സ്ലോ ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. നെറ്റ് മറ്റേ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ആവാണ്ട് നേരെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ. യോ ഏത് ടീമടാ? ബ്രോ ഇപ്പോൾ S24 നല്ല ഓപ്ഷനാണോ? S24 ഓ വേണ്ടടാ. 24 എനിക്ക് തോന്നണ ലൈനൊക്കെ വരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട്. 25 നോക്കണേ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ 6 അല്ല ഇറങ്ങിയത്, S26 ഇറങ്ങിയില്ലേ. 4 എടുക്കണത് നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും. ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ക്യാമറ ആണോ? ക്യാമിംഗ് ആണോ? ക്യാമിംഗ്. So we're very much on the way now. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might.
And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little Ay. bit of devilment. Big Oh. chance! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods. ഷാഡോ വെയിറ്റ് That was ആകാശേ very ഞാൻ kind of എത്തി. him to oblige. അത് Sorry. സെർവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കും? സെർവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല. Classy finish. Well, it's an അതിനെന്താണ് example of ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ബ്രോ? counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Milan finding themselves unexpectedly behind. Now it's Forlan, and the counter is on. And here's Pato, Yamal. വേറെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? Yamal going face to face with his great സാംസങ് rival. പ്രേമിയാണോ നീ? Bellingham. Looking for the run. Eto. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he is going into that little black book. നോക്കി ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇഷ്യൂ റയറാണ്. വാച്ച് അവർ കൂടുന്നുണ്ടോന്ന്? വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത് കൊണാമിക്ക് കഴിയും. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? കഴിഞ്ഞടാ. And this is Forlan. Costa Corta. That's really well manoeuvred. Bellingham. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Forlan. Couldn't squeeze it through. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Bellingham. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, this looks sharp. And he's in on goal. He's having ആരെന്ന് പപ്പടായി എനിക്ക്. And there's the goal they've been looking for. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം. ബ്രോ എത്ര നെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്ത സെർവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാണ്. എടാ അതിനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാ? Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And he was quick to react. Cannavaro. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? ലാഗ് അല്ലടക്കിയ ഗെയിം പ്ലേ Yamal. ഹെവിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ? This looks promising. He's had a shot! Oh, the ball's come loose here. Pele. And here's Eto. 2 added minutes has been indicated. ആണോ? പാസ് ഒന്നും നേരെ ചൊവ്വേ പോവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണ തിരുമ്പി വന്നിട്ടേന്ന് സല്ലി വായോ ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഓൾഡ് സാൻഡോസ് നെയ്മറിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കും. ഓൾഡ് സാൻഡോസ് നെയ്മറാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. വേറെ നെയ്മറൊന്നും ഇല്ല. ഇത് വെച്ച് പെട്ടായിട്ട് കളിക്കാം. Just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Back on the way then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Roberto Carlos. And here's Ibrahimovic. Oh, he's done very well to take that back. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. അടിക്കാൻ പറ്റില്ല.
Shot could be on. He's having a hit. And he couldn't F2P finish. Oh, it's very good running that. You're always going to ആയതുകൊണ്ടാണ് have അത് നല്ല chances with that kind അക്കൗണ്ട് of movement. അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്ത് ഞാൻ Oh, എക്സെപ്ഷൻ ഇട്ടോ outsmarting him അല്ലെങ്കിൽ this അണ്ണ time. എന്നെ ശരിക്കുക A mixture of good defending and indecisive passing. കളി തോറ്റ്. No progress. Out for a throw. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇല്ലാന്നാണ്. And it's Roberto Carlos. Chiellini. And they'll start all എന്താണ്ടാ over again with the പാവപ്പെട്ടൊരു കളിക്കണ്ടേ goalkeeper. അപ്പ. Bellingham. Ball played for Rijkaard. Roberto Carlos. Pele. Ibrahimovic. Picked up and the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of Oh, run you Adam. need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Milan with their first corner. Yeah, എനിക്ക്. First in the game for either side, actually. And a header! And it's been hooked away. Bellingham. Pele. Pele. Now it's Pato. And they can counter here. Pato. And he's managed to get free. Pato! Oh, good-looking ball. And it's Azar. Oh, well played, well sorted out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's well positioned here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റിയടങ്ങി. And here's Azar. എൻ്റെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ Milan are certainly now Wi-Fi looking like a ഒന്നുമില്ല. sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ. That's a good ball out wide. Played out wide. And that is that. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but പേരിനൊക്കെ outdone by an സംഭവം. opponent who simply did a better job. And if you do have a chance So, today, Jim, how do please you take reflect some time on out what to we've give your seen? support to our Milan best desperately stadium fund. failing to impose Ay, themselves on the Havana. game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. എടാ They're never going to win like Come on. that. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. എന്നാ പാട്രിക് വിയറ കിട്ടി. സൂപ്പർ. ഗുഡ്. എത്ര കോയിന് കിട്ടി? ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചോട്ടെ. കളിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചോക്കട്ടെ. പിടുത്തം ഉണ്ടല്ലോ. ക്യാൻസൽ അടിക്കട്ടുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുന്നു. നിക്കടാ, ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചോക്കട്ടെ. എന്താവും നോക്കട്ടെ. വീണ്ടും ടീം മാറ്റിയില്ലടാ.
11 എടുക്കണ് നിർത്താൻ പോണി ഞാൻ. So അപ്പോൾ bring it on. നല്ലൊരു Height, ഫോർമേഷൻ ഇടുക. അപ്പോൾ expectation, ഗെയിം പ്ലേ emotion. സെറ്റ് ആവും. The game yet to kick off. നീ പറയും നല്ല So much ഫോർമേഷൻ, already ഞാനിടും. possible. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. There's the whistle, and here we go. So there is the trophy-laden Frank Rijkaard, the essential piece in one of football's greatest ever club sides. Yeah, and he's one of these players, Peter, who will ensure that your team is always going to be on the front foot by triggering attacks from deep while doing all the dirty work in the background. He's also surprisingly prolific for someone who plays in that deeper role. Indeed, he in fact scored one of the most important goals in the club's history, the one that allowed the Rossoneri to defend their European crown, a feat not repeated until 2017. Messi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's a sharp little ball here. അതെല്ലാം വേണ്ട, അത് വേണ്ട, വേറെ പറ. He ran himself into trouble there. Free kick. പെലേസഡ് ബ്രോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക്. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is... Ibrahimovic! Wonderful from Ibrahimovic! That is a gem! An absolute gem! And in that moment, he has his 50th goal. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Oniado. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. A first breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's Ibrahimovic. Can he get it through? Now tries a shot! Okay. And he's really put himself on the line here. ഗോകുലേ വെൽക്കം. 2CB, 2 DMF, 2 CMF, ഒരു AMF, 2 CF, ഒരു ഗോൾ കീപ്പറും. പോരാ, ബാക്ക് പൊട്ടും പറ്റില്ല. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Things starting to look very comfortable. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Messi, spread it left, and here's Rashford. Beckenbauer. Beckenbauer was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He has found a way through. And a chance! Just cruising. ബ്രോ ട്രൈ ചെയ്തിന് അവസാനം എന്നല്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. That is so good, such sharp skills and such a delicious Sadistara. finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Milan find a position of real strength now. This is wonderful front-footed football. The manager will be അടിപൊളിയായിട്ട് absolutely thrilled to see his team clicking in every അടുത്ത department. സീസൺ റാങ്ക് പുഷൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്ക് ഇറക്കിയോ ഇല്ലടാ, എടുത്തിട്ടില്ല. There will be 3 minutes. എൻ്റെ ഉണ്ടായ 200 കോയിന് ഇറക്കി. And it's Messi. Now that's well seen too. And that could set him on his way. Big chance! And yes, 19 മിനിറ്റ് ആയി അപ്പോഴാണ് ഗോൾ അടിച്ചേക്കണത്. oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion.
time for? Well, it's hard to say whether a two-goal അയ്യടാ advantage under these circumstances is decisive or not, ഫ്രണ്ട്സോകണം but so വേണമെങ്കിൽ far വിയരെടുത്തോ haven't really seen enough തെറ്റായി to നീ indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. ഞാനിവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. Milan claiming the lion's share of the 4 goals. നെറ്റ് ശരിയാക്കണ Up by കാര്യമുണ്ടല്ലോ, 3-1 at അത് half ഇത്രയും time. പറ്റുള്ളൂ. ഈ So കൂടുതലൊന്നും into the ചെയ്യാൻ second പറ്റില്ല. half. Jordan Henderson. Now it's Eto'o. Davids. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Driven in. Oh, great leap! And that's a tiny finish. There is a man right at the top of his game, and he just knows it. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. So now the difference is 3. Great ball, and he's in here. Costa Curta with a fine tackle. Rizal is a player who's always giving defenders headaches. Short changes him with that pass. It's a searching pass. Olise does really well to win the ball there. They'll want to make the most of this turnover. He's shifting through the... And the shot! Tries to get it clear. Oh, the ball's gone astray. Beckenbauer gets it away. And he's there to retrieve it. He's being chased here by an unwelcome guest. Messi. Rijkaard. Forlan. Costa Curta. Tries a measured ball, and that's a dangerous ball. മൈൻഡ് ആക്കടാന്ന് ഷാഡോ റൈറ്റ് എന്താ എന്തോ And he's managed to get rid. ഇൻസിഡന്റ് Challenged just വേൾഡ് a bit on the കപ്പിലോട് firm side. That's a little off target. Olise driving forward. Well, that is one way to stop him. ഷാഡോ ബൈറ്റ് ഞാൻ കാണണ്ടാ Unapologetically എൻ്റെ അടുത്താണ് persistent. പറയുന്നത്. It's almost personal. കേളടിക്കാൻ അറിയില്ലേന്ന്. ഇല്ല അറിയാം അടിക്കൂലടാ. Shoots! It's a goal! They're back within reach! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've അടിക്കുമ്പോ got it wrong. സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിപ്പോ. Still behind by 2. Is there a way back into this? And here's Eto'o. Roberto Carlos. Now it's Eto'o. Can he finish? 2 added minutes has been And there's the indicated. clearance. And he's being shifted off it. And that's it. Milan are chirpy, cheerful, കഴിഞ്ഞ and ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ contented. മറ്റുണ്ട്. It ഇപ്പോ was a ഫ്രാൻസ് comprehensive കപ്പടിക്കും. display throughout, and ഫ്രാൻസ് their tactician-in-chief can draw great satisfaction. നല്ല ടീമാണ്. Ibrahimovic, കണ്ടോ, അതൊക്കെ? very much the hat-trick hero. What ഇതാണ് a നെറ്റ്വർക്ക് extraordinary ഗ്രാഫ്. goal he had. Well, after all കളി of that, കറക്റ്റ് Jim, അല്ല. what do you think? എന്തുകൊണ്ട്? അതാണ് Milan എനിക്കറിയണ്ടത്. definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. അർജന്റീനയ്ക്കുള്ളതാണ്. അർജന്റീന അടിക്കോ? എനിക്ക് തേങ്ങ റെഫറി സപ്പോർട്ട്
യോ ചേട്ടാ ടീം വീണ്ടും മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ് എല്ലാവരും. ഫിഫ ഫുൾ ഫോം 5. ഫൈറ്റ് ഫോർ അർജന്റീന. ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ജയിക്കും, പക്ഷേ സെമി ഫൈനലിൽ തോക്കും. കടയെടുത്ത മച്ചു വാടാ. ഇന്നലെ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയി കേറണ്ടേ, കഥ പറഞ്ഞ് നിക്കല്ലേ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready വർക്ക് to get 1K going here. സബ്സ്ക്രൈബ് 1K ആവണില്ലടാ. The ഞാനല്ലേ San മറക്കാൻ Siro for പറ്റും. nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation... Pele! Oh, just lacked a decent ഫാൻസ് finish. ബാക്ക് Well, there's always that risk, കറക്റ്റ് Peter, വന്നു. when a team ഇല്ലടാ. gets too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Now it's ഇതാണ് Pele. കറക്റ്റ്. Nedved is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And മനസ്സിലാവണില്ല. he was alert to it. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, that's fabulous. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Eto'o! That was too close for comfort. Well, I think the defence are breathing a big sigh of എന്നെ relief here. മറക്കരുത് He really ഷാഡോ spanked വൈ. that. It wasn't far away at all. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണേ, അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കറക്കണില്ലേന്ന്. വാച്ചു ഫ്രണ്ട്ലി, ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. He's had it taken off him. Still goalless. But he's ended up in no man's land. Bellingham. He won't be happy with that one. Bellingham. Now, can they get him away? But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get... Messi! കേട്ടോ, Oh, that is beyond special! A worldie and a എനിക്ക് half! റാം കിട്ടി. That എന്നാ is a 2007 gem! An ആഗസ്റ്റ് absolute gem! 2 എന്തിനാണ് And a trademark എൻ്റെ move ബർത്ത്ഡേ ends ആണോ? with the ഓ, inevitable എനിക്ക് ക്ലോസ് classy അടിക്കും. finish. Portugal are such an adept Super. counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. It's Eto'o! It's a goal! And the lead പോയിനാ lost no time. 200 കോയിൻ വെറുതെ Yeah, ഫാൻസ് since ബാക്ക് going a കറക്കി goal down, they've dug in to produce a really പറ്റിച്ചെന്ന. fine spell, which for me deserved that equaliser. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. ഇല്ലടാ, Anything that എനിക്കറിയില്ല. gets to the frame of the goal, 99 times out ഇതാണ്. of 100, the keeper's not getting there. അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലടേ. Milan restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now it's Gerrard. Steaming on. Gerrard!
And he looked every bit the assured keeper there. Gerrard is ബ്രോയ്ക്ക് offering a റിവ്യൂ right smile there. അടിക്കാൻ വേണം. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. എന്നെ വിഷമിച്ചിരിക്കണ്. നെറ്റ് ശരിയാവണില്ലടാ. ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ Olise വിചാരിക്കുന്നു. will not want to lose out here, not against this opponent. It's run loose, who's going to get there? Lofted upfield, ഇതാണ് and now they can spring out of ESP3 defence. ഷോ. Roberto Carlos, distributed tidily. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Portugal are looking to break at pace. Can he get it through? And this is Cruyff. He's come in hard. ഫസ്റ്റ് മിസ്. It's a good ball out wide. Now looking to orchestrate a counter. Has been indicated. It's a sharp little ball here. Good read, needed to be. Looking to play him in. Oh, that pass isn't the best. And for the first half, that is that. Nothing to separate the ചടിക്കാൻ two അറിയില്ല teams at പൊട്ടാണ്. half-time. They've both given it a really good എന്തടാ go, and they ഞാൻ head അടിച്ച് into the break. അവനെ കാലുമ കൊണ്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? Some opinions on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I Chadi. think, in this second half will be worth keeping an Chadi, eye on chadi. to see if any adjustments have been made to change things. Well, കുറച്ച് it's been a ബെറ്റർ tight game, ആയെങ്കിലും one that's packed with incident and talking points. A decent watch this. സ്ലോ ഉണ്ട് And കളി. it's 1-1 at half-time. പഴയതുപോലല്ല. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a... And the shot! കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവ്. ഞാൻ സംസാരിക്കണോ ഗെയിമിൻ്റെ ആണോ? Is complete. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Milan. A header! And that's അല്ലേ, a sharp പഴം finish. ഗോളുകളാണ് വരുന്നത് മൊത്തം. They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, ഞാൻ കുറച്ച് that's it. പയ്യാണ് Their heads സംസാരിക്കണേ. didn't ഞാൻ drop, ഷോക്കാണ്. and now their chins are up. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യം Certain, ഉണ്ടെന്ന്. searing, and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And very quickly, the substitute made his mark. Kvaratskhelia, and he shoots! They've got to be quick to recover this. കിട്ടാ. Nedved, he'll try from distance. It's loose, and there's a race for the ball. The attendance for this match was 80,314. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Olise. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all ആടാ the പാസ് time. പോയില്ലടാ. Well, it's ആ signaling പാസ് to അവിടെ the opposition നിന്ന that പാടെ they're എനിക്ക് അത് അവിടെ setting ഇടണം themselves വരുന്നു. up for the counter-attack. It's അതല്ല plain and അതിൻ്റെ ഒരു Kvaratskhelia, good purposeful running this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Neymar. Great vision. whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That has been knocked clear. It's a really well-measured ball. Oh, now here's an interesting matchup. ആടാ Half an hour gone in the second half. എടുത്ത് ബോൾ ഇട്ടാനായിട്ട്. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's Eto. Bellingham. Shot at goal! Hazard. And he's been shifted off it. Milan desperately searching for the winner here. Tries to play it through. Ball in towards... Tries a shot! A real chance and a real let-off. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. പോണം. ചെയ്യണം മതി.
വൈഫ്. അയ്യോ. Substitution for Milan. Number 15. Right Milan back. have turned to their bench, and we're going to have a substitution. Number 25. Gerard. Number 17. Cannavaro. Bellingham. Number 5. Can he get on the end of this? Franz Beckenbauer. Elise has the Coming on the space to field. scheme. Number 26. Well, that might be that, Peter. Number Maybe both sides 14, just going to have to settle for the draw now. Number 19. Johan Cruyff. Number 2. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Daniel Van You know, it was an Buyten. intervention There will that be 3 had to be minutes added made. time. Serious ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. Bale. And time is up. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly പ്രശ്നം entertaining പറ്റിയിട്ടുണ്ട് until the very തോന്നണം end. മൊത്തത്തിൽ. So what do you take away from it all, ശരിയാവും. Jim? Milan can Just a always quick take announcement more is now positives time from a for our result like special this. lottery. Yes, Please there is grab some the tickets you tidying were up to given when do, you were walking through but the gate. some real promise too. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ഈ ടീം വെച്ചാണ് അവൻ കളിച്ചത് ഇത്ര നേരം. ചെറ്റാ. എന്തടാ കളിച്ചാലം. മതി. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യൻ. കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യൻ. മില്ലു. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. റൈഫറൊക്കെ ഐ സെറ്റാക്കാം. കേറാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് ലക്കില്ല. വരും, കേറാൻ നോക്കും, പറ്റില്ല, പോവും, വരും. എന്ത് ഗതികെട്ട അവസ്ഥ. ഒക്കെ പറ്റൂടാ, പറയല്ലേ. ഐ വരും. വിളിക്കാം. വൺ വീക്കായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, പറ്റണില്ല. പറയല്ലേ, ശരിയാവും. Well,
what a sight this is. A beautiful ഞാൻ evening. തന്നെ And the 3-4 promise of മാസമായിട്ട് a match that will really get the നെറ്റ്വർക്കിന്റെ juices കാര്യത്തിൽ flowing. ഒരു തീരുമാനമാകാന്ന് വെച്ചിട്ട് I'm പറ്റിയിട്ടില്ല. your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis. അപ്പോഴാണ് Here's Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Scholes. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. I ആട്ടാ think the പോയടാ. opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he was quick to react. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His തങ്കപ്പന passing's ഓഫാ. good too, and he 1K never അടിച്ചാക്കി seems to lose it വേണ്ടാന്ന്. എടാ in 1K important moments. ആവണില്ലടാ. I'd expect this team ഫ്രീസായി. to notch up സബ്സ്ക്രൈബ്. a lot of clean sheets with him on തേങ്ങയുണ്ട്. board. No argument from me on that front. It's easy to ആവട്ടെ see how ആദ്യം. his presence ആദ്യം alone affects both sides. തീരുമാനമായാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. He's in plenty of space here. Pele receives it in a wide position. Penalty. Trouble here. But for now the referee Penalty. is keeping his cards in his pocket. Probably ഫാൻസ് looking to ബാക്ക് play it square from here. എല്ലാരെയും Yeah, അടിച്ചു. plenty of jostling in Dada. that box. They just need a good delivery. കിട്ടി. Oh, brilliant stop from Courtois. That is ended up in no man's land. And it's Roberto Carlos. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now, what about a counter-attack? Well, good play on the left-hand side here. Mbappe! Oh, that's fabulous. Referee's had a good look and given a corner. ഇതന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. 1K സബ്ബാണ്. നാളെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും. Switzerland with their first corner. The first in the game for either side, actually. Defending of the desperate variety. Milan have the chance to go the other way. That's a nicely shaped ball. Ibrahimovic! It's bounced back off the post. It's an inviting looking ball, that. ബാർ ചലഞ്ച്. That pass has been well intercepted. കുറച്ച് നെറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു പെടപ്പെട്ടയ്ക്കാനുള്ളത് കിട്ടണില്ല. ഐ Pele! Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. It's their second corner of the game. ഇടിക്കളി നടക്കണില്ല. So it's going to be another corner. അടുത്ത ക്രോസ് ബാർ. ഇടിക്കളി നടക്കണമല്ല. അതല്ലേ അതിൻ്റെതായ ഒരു Switzerland have their third corner. മര്യാദ. ഓയ് And ഇപ്പൊ now തന്നെ they can spray out a പെനാൽറ്റി defence. സുനാൽറ്റി ഒക്കെ ആയാണ്. Pele with the cross. ഓട ബോൾ ഇവിടുന്ന്. It's Ibrahimovic. ഇവിടെ എന്താണ്ടായത്? ഗോളിനുള്ളതാണ്. അതാണ് അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കണത്. The assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. So their fourth corner of the game. Mbappe! ഗോൾ അവിടെ പോണില്ലടാ. 4 കോർണർ അങ്ങാണ്ടായി ഇപ്പൊ തന്നെ. They're up to 5 corners now.
hopes Anda. for it. What a wonderful Wow. goal! And for Just such a chill there. big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the There will ball be the way 3 he did. minutes added He got a time. strong forehead behind that one. Switzerland are in front now, the game's only goal. Well, I think the manager's a good... Ibrahimovic! അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. Ibrahimovic! It could only അങ്ങനെ be തന്നെ him! വേണം. A finish right from the top draw. കള്ളക്കളി. And that is all they have time for. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Well, And you if have you to do ask have a questions chance how today, this has please stayed take some 1-1, time out to Peter. give your I do support think, to our though, better that the way stadium spaces fund. have been found in key areas with relative ease will be a real concern, something that needs addressing, and fast. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. The second half is up and running. And here's Bellingham. He is through here. And he's cut it out. Tries to get it clear. Oh, good spread. Aimed beyond the defence. And the counter is on. He has found the way through. And that's a good intervention. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് നടക്കാം. സെക്കൻഡ്. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. That's a foul. No two ways about it. ചൊമ്പ്. And no surprise, that's a booking. പേടിച്ചവൻ. പേടിച്ച് നോക്കട്ടേക്കൻ. പേടിച്ചേക്കൻ. Substitution. Time then for the first substitution of the game. The attendance for this Almost match an hour was gone. 80,314. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That's great positioning, so good from him. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Played it again. Keeper has taken decisive action. Van Dijk. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Now it's Pele. അയ്യേ. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. He's had a shot! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? Looking for the run. Now it's Bellingham. Bellingham going face to face with his great rival. Decent chance! അട്ടോ. Now oh, what has happened here? And this is Pele. It's Pele! That is ടച്ചിട്ടില്ല. really good tenacity. സമയായി.
കളിക്കാനാണ് ആള് വേണ്ടത്. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? എവിടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് Substitution for Milan. ഞാൻ Number തന്നെ ഇറക്കിയില്ല. 20. All he needs to do Ibrahimovic. is to place this Number between the 7, goalposts and Bellingham. basically let them attack it. Number 10, Pele. Number 4, William Saliba. Number 8, Cannavaro. Coming on the field, number 15, Erling Haaland. He's taking no Number chances 18, there. Messi. Don't you just Number love the level of 19, intensity here? Neymar. Neither is prepared to Number back down, 3, and to be honest, that's how it should be. Number 5, Franz Beckenbauer. Substitution in ഓട്ടിക്കും. progress. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Kvaratskhelia! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Switzerland minutes have really been have stepped it indicated. up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. It's a good run down the right. Oh, it's come loose. Big chance, corner. ശരിയാക്കി തരാണോ നിങ്ങൾ? എന്ത് ചെയ്യുമല്ലേടാ? ബോഡി ഞാൻ കറക്കി ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറാ. എടാ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. It's make or break time കഷ്ടമാണിത്. now, and they're all headed for the penalty box. ഫ്രീ സ്പിൻ വേണമായിരുന്നു. ശരിയാണ്. Oh, good Hey. effort. And it's hit the woodwork Hey. and out. Oh, that could be pivotal. A game of margins, a game of thrills. This might just do it. ഫ്രാൻസ് വേസ് മൊറോക്കോ Right place, പ്രഡിക്ഷൻ right ഗോലോ. time, and a fine instinctive finish. ഫ്രാൻസ് Yeah, he ജയിക്കില്ലേ? showed great reactions ഫ്രാൻസ് there. ജയിക്കും. Right place, right time, easy സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കും. pickings. 2-1. ശരി. Added time is up, and there goes the whistle. Milan have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. എനിക്ക് കറക്കാൻ പേടിയാണ്. കോയിൻ സേവിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ. എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് ബിഗ് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് കപ്പ്. ഇങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നാളെ ഗെയിം ബാനായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ? പോയില്ലേ? 5K പോയി ഇയറയ്ക്ക് വേണ്ടി കറക്കിയിട്ട് 2500 കോയിനും പോയി. എന്നായിട്ട് തോക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക്. ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടി പോരെ. വേറെ എന്ത് വേണം ഇനി? വിയേറേക്കാളും നല്ല ഡിഫൻസിന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് നോക്കാൻ? അയാളൊക്കെ പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടാ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ മാറ്റു പോലുമില്ല നീ. ഒരു പാറക്കല്ല് നമ്മ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പിച്ചിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ല. അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ആള്. വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ. നീ എനിക്ക് കുറച്ച് കോയിൻ മേടിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ കറക്കി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തോ. ഏയ് അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേന്ന്. എങ്ങനെ പറയല്ലേ? രണ്ട് എന്തായാലും ദേഷ്യപ്പെടാണ്ടിരിക്കണേ. കിട്ടും. ഒരാഴ്ചയില്ലേ? നീ ആ കോയിന് ഇവൻ്റെ കളിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറക്കി ഒരു 100 കോയിൻ അങ്ങോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും. ശുഭദിനം.
500 ജീപ്പേ ഇടട്ടെ ബ്രോയ്ക്ക് കറക്കാൻ ഞാൻ സ്പോൺസറാക്കാം. 500 രൂപയ്ക്ക് എത്ര വൈൻ കിട്ടും? അയ്യോ, 500 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി എത്രയാണ്, 1000 രൂപയ്ക്ക് 800 രൂപയ്ക്ക് 1000 കോയിൻ അത് വാങ്ങാം. പൊളിയോ പൊളി. എനിക്കിപ്പോൾ 1.6K. ഐ പൂശടങ്ങട് 2900 2900 ഉണ്ട്. അത് എട്ടക്കങ്ങട് എന്ത് നോക്കാൻ. അല്ലക്കങ്ങട് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഷവർമ്മ 100 എന്നിട്ട് ഞാൻ കറക്കാൻ 500 ഇടാണ്. എടെന്തടത് എൻ്റെ ആകെ ഇനി എൻ്റെ ഉള്ളത് 3000 രൂപയാണ്. 3000 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആകെ ഉള്ളത് 3000 രൂപ. അടുത്തുള്ളായിരം കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള 500 കൊടുത്ത് ഉണ്ടതെന്ന് തന്നു. ശരിയാവൂടാ, ഒക്കെ ശരിയാവും. കാര്യമാണ്. 3000 രൂപ ഉള്ളു എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. ഇനി ഈ മാസം പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല. 3000 വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് ഷോപ്പിൽ പോയി തിരിച്ച് വന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം മേടിച്ച് പോലും. അത്ര ദാരിദ്ര്യം പറയണ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണില്ല. എന്നെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. സത്യം മാത്രമല്ലടാ പറയുള്ളൂ. അണ്ണാ 10 കോയിൻ ലെഫ്റ്റ്. ഗുഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എടാ കിട്ടും, നീ കറക്കിക്കോ. ഞാനല്ലേ പറയണ്. അയാളെ എടാ വിയേരുടെ ഒക്കെ കാർഡ് വരൂലാട്ടെ. ഇനി പാറക്കല്ല് വേണമെങ്കിൽ കറക്കിക്കോ. River guy. മാനേജർ വല്ല എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എടാ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലാ പോവാ. മാനേജർ എടുത്തത് നഷ്ടമായി പോയനെയാണ് തോന്നില്ലേ. ഭാഗ്യ മാനേജർ എടുക്കായിരുന്നെന്ന് തോന്നൂലേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. നമുക്ക് ഒരബദ്ധം പറ്റുമ്പോ ചിന്തിക്കണം. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero.
One of the most decorated defenders in the English top. Mbappe! അങ്ങോട്ട് And കയറിപ്പോയി. he couldn't finish. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Neither of these two want to come off second best. Now then, the ball's come loose. And there's the shot! It's loose and there's a race for the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bellingham. Played into the box. Oh, he's felt that, hasn't he? Dembele has it out wide and in space. Khan deals with that nice and simple. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് ഇടുന്ന സാധനം? And it's Eto. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. He's had it taken off him. That's been cut out, well played. Bellingham is herring after that one. Roberto Carlos. Can he get it through? Duke was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Zanetti. Threads one in. Eto. He's found a way through. Bellingham. He won't be happy with that one. That's the throw. Messi. It's run loose. Who's going to get there? Now it's Messi. ഡബിൾ ടച്ച് കളി നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. The speed ഒറ്റ is സാധനമുള്ള slippery. എൻ്റെ അത് മാത്രം The ഇടുന്നു. defence, though, able to hold on this time. Picked out brilliantly. Real chance! And he was there to get a vital touch. Diouf actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Tottenham with their first corner, the first in the game for either side, actually. That has ended up in no man's land. And now a sudden chance to counter. And he's being shifted off it. That's it, 45 minutes up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So neither side yet off the mark. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Back on the way then. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. ഒരാൾ And into the തെറിച്ചുപോയാൽ അത് arms of the keeper. And it's Kimmich. Tries to pass it through. Saliba cuts out the pass. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Mbappe plays a sharp little ball here. Great chance! 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. And it's Bellingham. And that is a little undercooked. The attendance for this match was 80,953. Kimmich.
ഇഷ്ടായി എനിക്ക്. Mbappe powering forward here. He's found chance for a shot. And he ഗുഡ് hits കളി. the net. പിന്നെ വിനോദ് ബ്രോ, ഇന്ന് Really ഫ്രാൻസ് is വേഴ്സസ് quite മൊറോക്കോ കളി fabulous. ഫ്രാൻസ് All his വിന്നാവും. own doing. ഫ്രാൻസ് Oh, വിൻ that's ചെയ്യും. wonderful to see. The run was എന്ത് explosive, നോക്കാൻ. the finish exquisite. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Nice interception, well timed. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Decent chance! And that's in. അർത്തിക്കളഞ്ഞു. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. No, he's not getting his way this time. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഗോൾ എടുക്കണില്ലടാ. Just 5 minutes left. Now it's Dembele. So no flag here. Shot a goal! Oh, it's fallen kindly Hey. here. Beckenbauer can clear it away. And he's forced to go back. 2 added minutes has been indicated. And that's another good win of the ball. Oh, well played, well sorted out. And that is as far as it goes. ജിത്ത് ആയി. Milan Wow, were a team they not try short on ചെയ്തിട്ടാണ് effort, but കിട്ടിയത്. ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. പരത്തിക്കളഞ്ഞു. രണ്ട്. ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി വന്നു. അടുത്തത് ഒന്ന് കളിച്ചോക്കട്ടാ. ശോകം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. നിർത്താൻ പോണ്, ഞാൻ വിരമിക്കാൻ പോണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നോക്കാൻ പോണ്.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Borussia Dortmund against Milan. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. Now it's Hazard. Gerrard simply refused to be outdone there. And it's Bellingham. And he's managed to get free. Oh, the ball's run loose here. Leicester did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Batistuta! It's run loose. Who's going to get there? Haaland. Hazard. It's Hazard! Glorious from Hazard! That is About as smooth as it gets. And there is your opener. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. കണ്ണില്ല പാസ്. The first breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Bellingham conjures time and space where few can. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. There's the shot! Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He has found the way through. Shot, surely! In he goes again. Well taken goal. They have grabbed themselves an വേണ്ടായിരുന്നു. equaliser. Well, they were starting to look more and more തിരിച്ചടിച്ച് ഞാൻ threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. എനിക്ക് Looking to കിട്ടാത്തു. play him in. Quality ball. എങ്ങനെ വന്നാലും അവരുടെ കാര്യം. Now it's Bellingham. This is Batistuta. Now, who's going to be first to this? Guardiola. Bellingham, he is on to this. Bellingham One really day. was well marshalled there because he was ഏതാണ് denied the opportunity to turn. There will be 1 minute added time. Pass it on Mendes time. gets across to intercept that. And that brings the first half to a close. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് Well, the pass is either ഫ്രണ്ട്ലി half മാച്ച് full or കളിക്കാമോ? half empty. കളിക്കാല Neither അടുത്ത് side കളിക്കാം. yet truly to ഒറ്റ impose സുഖല്ലേ themselves, സിനന്? and it's പിന്നല്ലാണ്ട് level pegging at half-time. കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സേഡായി. Strong opinions on the first half? Milan വിചാരിച്ച really പോലെ showed നടന്നില്ല some ഇടയ്ക്ക്. resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing because it's pretty good. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Pele does have his name on the score sheet, of course. Could move up a gear here. And this is Batistuta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Davids. And it's made its way to him. Hazard. He's going to be disappointed with that. Albert Ferrer. Haaland.
Costa Curta. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. That is good strength. Ball comes in. Khan claims it Gorganആണ്. without any fuss. Pele. Now it's Haaland. Azar. That has not gone well. Pele. And it's Roberto Carlos. Threads one in. Space for him to turn and look. Taken back almost at once. And that is headed for the middle. And that has been cleared. And it's Gerrard. Steaming on Nice. goalwards. എന്താ പറ്റിയ Defensive സൈഡാ range അവൻ? infallible then. ഇതൊക്കെ ഇനി നെറ്റൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു Simply പോക്ക്. can't escape his critics. He deserves an earful after that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And they're quick to get it back. അതൊന്നറിയില്ല. Just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. സ്പീഡ് ഉണ്ട്. Mbappe. Real chance. Another one of പറ്റില്ല. football's and how ഇല്ലെൻ moments. തോമസ് ഹായ്ഡാ. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. ശരിയാവും. ശരിയാവണില്ല. Substitution for Borussia Dortmund. Number 8. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Mbappe. Number 22. Hazard. Number 14. Neymar will not want to lose out here, not against Coming this on the opponent. field. Number 4. Roberto Puskas. Carlos spots Number it 11, and intercepts. Messi. Number 10. Nedved. Number 6. Neymar. Rijkaard. Substitution in progress. Excellent challenge there, uncompromising. Nedved. Bellingham. Davids does well not to be outdone there. There will be 1 minute Messi. added time. Now it's Eto'o. Nesta cuts out the pass. പോയടാ. And there goes the final whistle. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied. കണ്ടാ. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? ഉണ്ടായിട്ടും The പക്ഷേ more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. പകറ്.
Hmm. Yeah. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Now that's well seen too. No, he wasn't being taken in by that trickery. മെസ്സിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. Now it's Messi. Messi running with intent. And Messi! Against the crossbar! Roberto Baggio. Mbappe proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well cut out, no margin for error there at all. Now it's Pele. Big chance! ഓളാവണ്ടേയിരുന്നേ. ഹലോ, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഹാലൻഡ് അടിച്ചു ബ്രോ. ഈ ഫ്രാൻസ് ബാഗ് ഇറക്കില്ലപ്പാ, അതല്ല കിടിലം ബാഗ്. The first breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. നമ്മ എപ്പോഴും റയർ കാർഡുകളുടെ പിന്നാലെ പോണം. And it's Marcelo. Strong running down that left flank. Incoming delivery. Well played and well cleared. And he's had it nicked away. Mbappe was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Forlan. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Marcelo. Milan looking to go into the break, 1-0 up. Bellingham. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. This is a promising build-up. Spread out to the left. അയ്യേ, Shifting through the gears here. Bellingham can see things others simply cannot. And it's Messi. Messi! It's loose now. Oh, he's been caught on it here. Tries one from range. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first ആരേലും half. ഫ്രണ്ട്ലി They've got the കളിക്കാനുണ്ടോ? lead, and that gives them something to build on after the break.
Milan Home go team in making at their way home on half-time public with a 1-0 transportation lead. today. Please watch the screen for train Yeah, on the departure face of times it, from it all looks a local fair major reflection of stations. what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. Milan with the game's only breakthrough. It's 1-0. So straight into the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Bellingham charging forward, the ball at his feet. Marcelo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He won't be happy with that one. Eto being watched hawkishly here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. The attendance for this match was 81,007. It's a threatening ball. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. And that is expertly dealt with. Well, he was clearly disappointed with that pass. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That's a good foray he's making. Bellingham going face-to-face with his great rival. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. If they want to counter, they could do with more speed. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, now here's an interesting matchup. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. കേറിപ്പോണില്ല അങ്ങോട്ട്. Davids. It's a really well-measured ball. Just 5 minutes remaining now. Oh, that was vital. This usually is the time teams go into conservation mode. Another pass just keeps it ticking over. That's at the end. Milan have done it. Their solitary ഉറക്കം strike വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ultimately നിർത്താൻ proving to നാളെ fill up. ഉഷാറായിട്ട് A കളിക്കാം. terrific win, ഉറക്കമല്ല however you എനിക്ക്. look at it. ഉറക്കം വന്നാലും ഞാൻ കളിക്കും. Tele എത്ര നാളെ claiming the ഉറക്കം man of the match award, Today and that there is memorabilia very from little room today's for match argument. is now കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. on പക്ഷേ sale in the stadium hall. എടാ ഒരു So ഷോട്ട് what do ഒരു you take ഗോള്. away from it all, Jim? Well, it may be smiles all round, Peter, but it's a game that's given the ഉദ്ദേശിച്ച boss some കാര്യം food for നടന്നില്ലടാ. thought. Good result, yes, but they really could have done with making life easier. അതെനിക്ക് All it would have വിഷമായി. needed was just to take another chance or two. ജി എന്നല്ല, ഒരു ഷോട്ട് ഒരു ഗോള്. ബാക്കി കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ടഫായിരുന്നു. കിട്ടി വിടണ്ട, കയറ്റി വിടണ്ട 2 ദിവസം. ഒരു കോപ്പിടാ. വേണ്ട വേണ്ട. അരമണിക്കൂറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകും. വൈഫൈടാടാ. ഞാൻ റെഡിയാക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. കേരള വിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഏഷ്യാൻ്റെ ആണ്. ഏഷ്യാൻ്റെ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കി, സെയിം തന്നെ.
കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എന്താണ് ആ ഒരു മാതിരി കളിന്ന്. നെറ്റ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡായ പോലെയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ നിക്കണില്ല. ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റണില്ല. എന്റെയും കേരള ആവശ്യമാണെന്ന്. ഇതിന്റെ മോഡ് ഏതാണ്? അവര് തന്ന മോഡാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നീ സെപ്പറേറ്റ് ഏതെങ്കിലും മോഡം മേടിച്ച് വെച്ചാ? ജിയോ ഇല്ലാണോ? ഇല്ലടാ, ജിയോ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പേ എയർ ഫൈബർ ഉള്ളു. എയർ ബ്രോ കളിക്കാവാ? നമ്മ വന്ന് കളിക്കാനുണ്ടോ? അവര് തന്നു. ഇതെന്താണോ പിന്നെ പ്രശ്നം? പൂനം ഇതേ സീനായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് വരെ. പോസ്റ്റായത് എന്നിട്ട് അവനെങ്ങനെ മാറ്റിയാവോ അത്? പോസ്റ്റായത് കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഇല്ലാത്ത ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ. വീണ മുരുകൻ പോസ്റ്റായത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഈ വീഡിയോ കാണണം ആരൊക്കെയെന്ന്. ഞാൻ പോണ്ട, വൈകിയതൊന്നും കേക്ക്. പോവണി വിഷമൈനി ഒക്കെ പറയാൻ പാടില്ല. കളി കാണുന്നുണ്ടോ? Well, what a sight this is. A beautiful അതൊക്കെ evening and the ഉറങ്ങാൻ promise പോണു. of a match ആകെ that will ശോകം. really get the 1 juices വീക്ക് flowing. മുമ്പ് ഞാൻ അവൻ്റെ ലൈവില് I'm Peter Drury, and പറഞ്ഞാണ് it's a വൈഫൈ pleasure to be alongside സീനാണ്. Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. അതിന് മുന്നേ Red and അവൻ്റെ ഒക്കെ black വൈഫൈ wherever you turn, എടാ, the അവനൊക്കെ San ഒടുക്കത്ത Siro is സ്പീഡാണ്. buzzing. Certainly up for this one. Sensational from നല്ല Eto! സ്പീഡുണ്ട്. അവനൊന്ന് Well, this is പൊടിക്ക് all very കുറയുമ്പോ തന്നെ lucky-lucky പറയാൻ moments കേട്ടിട്ടില്ലേ? for the opposition. When a player ഡിലേ of his ഡിലേ caliber ഡിലേ. can open up the അതങ്ങനെ scoring കിട്ടണേ നമുക്ക് with a സ്വർഗമാണ്. brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. You know, you just know there is no stopping that. And I think he's even surprised. Tries a shot! In he goes again! ഐ It's in! സഹിക്കാൻ That പറ്റാതെ is remarkable! All പിള്ളേർ square നോക്കി in a നിൽക്കുന്നു. matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that എടുക്കണില്ലാന്ന്. equaliser. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. It's starting to look very interesting, this. Applies the finish! Well, now it's a race for the ball. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Drogba, now this could be a chance. He steps in, and കണ്ടോ? that's the end of that. എല്ലൊന്നും എത്തണില്ല ഓടിയിട്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. Whatever he had in mind, കേറണില്ല. that was not it. Looking to play him in. He's in plenty of space here. Now it's Eto. Can he latch on to this? Impressive jump. They want to be quick to recover this. What a cracking save from the ന്യൂസ് keeper. പ്ലസ് That may മാസ്റ്റർ turn out to be a ഇവരെല്ലാം pivotal moment. ഒരേ റേഞ്ചാണ് വൈഫൈ ഒക്കെ. ന്യൂസ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. And it's forced to go തൊടുമ്പോഴേക്കും back. Still very early doors, but it is ഞാൻ a ഈ closely പാസ് contested കൊടുത്താണ്ടായിരുന്നു. affair. Oh, this is a... And the shot! Goal! I
പോയില്ല. പക്ഷെ വാന്യൂസിന്റെ കളി And the കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? game is well and തൊട്ടുമ്പോ truly തൊട്ടുമ്പോ 12 അപ്പൊ തന്നെ minutes ടക്ക് ടക്ക് in. ടക്ക് ടക്ക് എന്ന് പോകും. One sweeping move ആണ് കളി. executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Ajax have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and പൈസ tempo. ഒന്നും Now ഇഷ്യല്ല. all they need പൈസ is to ഇഷ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു try and കഴിഞ്ഞാൽ maintain it. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ So കാര്യമല്ലേ attacking നടക്കേണ്ടത്. passing അതിന് looking കുറച്ച് to പൈസ progress എന്തായാലും the ball. ചിലവാക്കേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ It's Drogba! ചിലവാക്കാം. പക്ഷെ He അതെങ്ങനെയാണെന്ന് should അറിയണില്ലടാ. have made them pay. He did well there. എങ്ങനെയാണ് അത് Held his run ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് enough അറിയണില്ല. to ensure he didn't stray offside. നല്ല വിഷയം. Now, can they get him away? Roberto Carlos. Davids. Goes looking wide. Mateus. Plays a sharp little ball here. Shot! കണ്ടോ Surely! ഇതേപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ It's കയറിപ്പോണ്ട്. a goal! They are purring, truly purring. ഫ്രാൻസ് വേഴ്സ് മൊറോക്കോ A പ്രഡിക്ഷൻ mere formality. 1-2 Certainty. ഫ്രാൻസ് He 2. is truly in the zone. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. There will be 3 minutes added time. Ajax now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat. Eto! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This possibly the last play of the half. എടാ അവന് ഇവിടെ അല്ല എന്നാണ് പുറത്തെങ്ങാണ്ടോണ്ട് കളിക്കണത്. അവന് 5 ബാറൊക്കെ കിട്ടണം. 5 ബാർ And the കണക്ഷനാണ് whistle അവൻ്റെ. goes for half-time. എനിക്കാണ് Well, that is the first half done, പുറത്തെവിടെയാണ് and we are ready for what follows in the second. പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ. Hello attendees, this is Tidy. a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? ഇന്ത്യയിലല്ലാന്നോണ്ട് So we're off again. Well, I think കളിക്ക് they have to be ഇപ്പം positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Now it's Ibrahimovic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Looking, it's Pele! Eto gets flagged offside. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെയാണ്. വേറെ എവിടെയാണ്? യൂറോപ്പ് കൺട്രി എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നണ്. UK ആണെന്ന് തോന്നണ്. Well, that pass isn't the best. Cannavaro. തോന്നണ കേട്ടോ. ആരോ Peter, to പറയണ see ഞാൻ here കേട്ട്. how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. The attendance Can for he this get it match through? was Now, this could be a chance. 80,113. He has found the way through. Oh, the ball's run loose here. Looking for options for movement. To Messi. കണ്ടോ അവിടെ? Messi! പറ്റണില്ലടാ കളിക്കാൻ. And he thumps it clear. And he cuts out the supply. മാത്രം ഇങ്ങനെ. Rijkaard. And it's Bellingham. Bellingham proves just a little bit too... Bellingham! Well taken goal. Right back in the game. He knows it's taken Hey. a big and very kind Yeah. deflection, but he is claiming it nonetheless. Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And he could have ഇവിടെ done എന്ത് himself ത്രൂ a ആണെന്ന് massive നോക്കി. favour by just അത്രയും lifting ഗ്യാപ്പ് his ഉണ്ടായിട്ട് head അവൻ്റെ up there. കാലും It ഇങ്ങനെ would വെച്ച് have been a കൊടുത്തു. better picture of അതാണ് what ഞാൻ was പറഞ്ഞ going on സാധനം. around him. കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. കറക്റ്റായിട്ട് പാസ് പോവില്ല. Wriggles his way through. It's Adriano! എന്താ
And that's a sharp finish. A two-goal lead, and they're firmly in control. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. ഈ ടീം ഇല്ലാത്ത കണക്ഷൻ സെറ്റാ. പിന്നല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാം. വൈഫൈ വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കളിക്കുന്നവരായിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റണില്ല. ഇപ്പോഴോ പ്രശ്നം ആരും പറഞ്ഞു തരുകയുമില്ല എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ്. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. Maldini. Cannavaro. Passes coming off in quick succession here. Threads one. Eto! It's loose, and there's a race for the ball. Now it's Ibrahimovic. They need to play this quicker in transitions like this. Great vision. There will be Hold on. That looks a good. Eto! എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു Relentless, ഓപ്ഷനിൽ just ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് relentless. മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി കണക്ഷനാണ്. It's all അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ becoming so ഇത് easy. നടക്കുള്ളൂ. We അല്ലാണ്ട് knew what was coming, ടീമല്ല. and he has outfoxed the keeper അത്രേ again. ഉള്ളൂ. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. So now the difference is goes for the shot, and that has kept the keeper on his toes. കണ്ടോ And there goes the final whistle. Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. അജ്നാസ് എന്താടാ ചിരിക്കണ്? അണ്ണാ ഹായ് അൻകര മെസ്സി. അണ്ണൻ അന്വേഷിച്ചോ അണ്ണൻ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണ എങ്ങനെ എന്നോട് പോയടോ. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ എപ്പോൾ ശരിയാക്കിയാനെ. പറ്റണില്ല. ചതി ചതിച്ചാണ്. ഒറ്റപ്പിണ്ടറൊക്കെ ഞാൻ നിർത്താൻ പോണെങ്കിൽ മതിയായി. ഇപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇപ്പം പറ്റണില്ല. ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും.
1v1 തന്നെ കളിക്കാം. ടോപ്പ് കളിക്കണ്ടേ? ഞാൻ നിർത്താൻ പോണേ. ഈ മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും. തുടങ്ങാൻ പോണേ ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട്. സാഡാണ് ഞാനിന്ന്. അയ്യോ നോ. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രദർ. ഞാൻ UAE ഒന്നല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഒരു ആഗ്രഹം. അരുൺ CS നമ്മൾ എടാ ഞാൻ നിന്നല്ല പറഞ്ഞ നോർമൽ കണക്ഷനാണ്. ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, കുറെ നാളായി കയറാൻ നോക്കുന്നു, ഇപ്പളാ പറ്റിയെന്ന്. എപ്പോഴാ പറയണത്? ഞാൻ നിന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതവനെ ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന് പറയണ ഇവാനിയോസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പ പറഞ്ഞതാണ്. അവൻ പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ലോ അല്ലേ ഇടണ്ടേന്ന്. ലോ അല്ല ഇടേണ്ടത്. നമ്മളെ ടോപ്പ് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലല്ലേ കളിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, പകല് പോലെ ഉണ്ടാവും. സെറ്റ്. ലാഗ് അടിച്ച് മടുക്കൂട്ടല്ലേ തന്നെ ലാഗ് ഉണ്ടായി. Welcome to those എടാ who അതൊക്കെ have വൈറ്റ് joined the score കളറായിട്ടില്ല, here on a beautiful clear പകല് evening. പോലെ. The conditions contributing to ഇപ്പൊ a നോക്കിക്കോ fantastic പറക്കണത്. atmosphere in the stands. This really കട്ടപ്പനയ്ക്കങ്ങളി is ലാഗ് a ഉണ്ടാവില്ലടാ. place എൻ്റെ ഫോണിൽ ലാഗെല്ലാം ഉണ്ടാവുക. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside ഹെവിനെസ് Jim ആണ് ഫീൽ Pegg. ആവുന്നത്. Well, I can tell പാസ് you, I'm truly പോകാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ delighted to സെറ്റപ്പ്. join you, Peter, and thank you very much for അല്ലാണ്ട് that. മഞ്ഞ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. Well, there is the steely focus of the man many would readily vote as the world's greatest. മൂത്തല്ലേ It was സാധനം. January 2018 that Virgil van Dijk first wore the famous red shirt. So I wonder, Jim, does he still rank as number one? I would say so, Peter. In fact, the title-winning season of 2024-2025 was statistically one of his better seasons, having been one of the club's most consistent performers. Only missed one league game. This at a time when you think age and injuries are going to start slowing him down. And that consistency is, amongst many other things, what makes him the man he is. Absolutely. Good-looking ball. Oh, it's come loose. He came in hard, very hard. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Messi. Messi! വാ, Goal! പെട്ടെന്ന് ഓടിയെന്നെനിക്ക് മെസ്സി. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but Celebration I was വെച്ചിരിക്കുന്നു. willing him to supply the finish, and he came up trumps. പച്ചു വൈറ്റി യൂട്യൂബർ പാച്ചു. So the first goal ഐ of the ഫോൺ game. തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. Look, he's the one everyone expects ഹൈ to put the ഗ്രാഫിക്സ് ball ഒക്കെ in the ഇട്ടപ്പ. net. That's what he's paid to do. Now it's Eto. He's found a way through. Great ball, and he's in here. Great chance! And he was there to get a ചൂടാവാൻ vital തുടങ്ങി. touch. That's very, very good. You can't ask for much സീനില്ലല്ലോ. more than that. സീനില്ലല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പോവും, Milan ഹീറ്റിങ് with their കൂടും. first corner. The
first in the game for either side, actually. ലുട്ടാപ്പി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നതിൽ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ. Messi running with intent. And now a sudden chance to counter. Albert Ferrer. Bellingham. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. No outsmarting him this time. And it's made its way to him. Boom. And Messi! Now who's going to be first to this? Roberto Carlos. ആയിരം കോപ്പ് കളിക്കാൻ വരുമോ ഗോൾഡൻ ഗോള് ജെറാഡിനെ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ല. പൊന്നുമൻ എപ്പോഴും ജെറാഡിനെ നീ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചടാ. Roberto Carlos venturing down the left. There's some great running on show here, but ultimately അവസരത്തിൽ there was ലൈവില് no way മൊത്തം through. റൂം കോഡായിരുന്നു. Out of play for a മോനെ throw. തുറാം കിട്ടിയെന്നാ കാച്ചു. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ 200 പോയി. And it's Eto. 200 കോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. There And will be Dyke 1 gets minute it clear. added time. എന്നാ ഒരു ഫോൺ പറയാമോ? 50-60 റേഞ്ചിലുള്ള പെസ് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിക്കാൻ ഐഫോൺ വേണ്ടാട്ടാ. അതിന് Bellingham. 20 He's found the way through. Quick look at his watch. S20 And the referee S20 whistles for എത്രയെങ്കിലും half-time. IQ It's been no 15R shortage of industry ഞാൻ or intent thus far. 2000 A കോയിൻ little inspiration 2000 കോയിൻ and ആരനായിട്ട് effectiveness തുറാമിന perhaps the വിയരനെ opening എടുക്കടാ. attack. വിയരനെ കിട്ടണവരെ Milan കറക്ക്. go in at half-time. ഗോൾഡൻ ഗോൾ With കളിക്കാൻ 1-1 ആര് lead. ആരയില് Yeah, on the face of it, നീ it looks നേടാ very ചെറാട much അലമ്പാണ്. what we've all seen, നീ Peter. വെറുതെ Some കളിച്ച് decisive play കഷ്ടപ്പെടുമൊന്നും one വേണ്ട. side, മറ്റേ battling ട്രാൻസ്ഫർ qualities വന്നു on the കഴിഞ്ഞാൽ other. നിനക്ക് ഞാൻ 2 This ചെറാട game തരാം എൻ്റെ is കയ്യിലുള്ള. there to be won, and a minor 105 tweak തരാം, really all ഇതിൻ്റെ needs തരാം. to change it. കുഷിക്കോ Milan can look back എൻ്റെ at അടുത്ത് a വന്നാൽ നീ decent അത് first വരും, half. ഞാൻ 1-0 സെറ്റാക്കി the തരാം. score. ഞാനല്ലടാ പറയണത്, വിശ്വാസമില്ല. Substitutions എവിടെ taking കോയിനാണ്? place. So we're underway for the second half. കോയിമ്പോൾ സേവ് പോലെ ചെയ്ത Milan കോയിലില്ല. leading courtesy of the game's only goal. Messi gets on his bike and on the move. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Bellingham. Van Dijk produces the perfect tackle there. Referee has just said play on. Floated through. That is a brilliant interception. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Ronaldinho, who's looking wide, and this is Ronaldinho. Oh, shooting chance! Oh, it's fallen loose again, and that's in. ഇനി 1500 ബാക്കിയുണ്ടെന്ന്. 500 കോയിന് കിട്ടിയപ്പാ. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the ആ quality as needed. കറക്കണ്ടറക്കെ Once they got going, they were 1500 awfully ഇടി hard to stop. കണ്ടാതെ പിക്കടിക്കൂല. And he's only too grateful to ഉറപ്പല്ലേ? capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. 607. Club America restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big... Chance for a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Albert Ferrer. Oh, easy pickings there. Can he get on the end of this? And this is Dembele. Played out wide. Now it's Ronaldinho. Now it's Vinicius Junior.
Milan needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Bellingham. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Look at the space here. Oh, that pass isn't the best. Closing in on goal. Eto'o! Goal! Milan! And they're back in front. He made it happen. Squeezed through with sheer will and sensible accuracy. The keeper 1500 രൂപ unsighted. He seemed awfully ഇങ്ങനെ late വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. reacting to that. Number 9, Eto'o! പറ്റൂല കേട്ടാ, Eto'o! കൈ ധരിക്കണ്ട. Eto'o! Substitution for Milan, number 18, Messi. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 7. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Gerrard coming on the field. Looking to play him in. Danielson. Number 8. Oh, he's got a crucial block in there. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Substitution. 2 added minutes has been indicated. Davids, keep the ball and you win the game. It really is that simple. That's that, the end. Milan have emerged victorious in this match. ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ കളിയാണില്ല, ഞാൻ അത് The നിർത്താണ്. own goal ultimately proving the കഴിഞ്ഞു difference. പയ്യ The end of the കളിക്കാം. game. Reflections. And now, Well, Peter, this was കളി തുടങ്ങിയ probably സ്ഥിതിക്ക് ആരും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. less than you to a join me. അപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശരില്ല, നാളെ മുട്ട. ഓക്കെ, ബൈ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. മാറ്റണം. ബൈ 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 ബൈ. നാളെ കാണാം.